Now let us start first topic from the organic chemistry, fundamentals of organic reaction mechanism. Okay, याची सुरुवात आपल्याला करायची आहे. Let us see introduction. First tell me what is meant by reaction mechanism. आपण रिएक्शन मेकॅनिझम कशाला म्हणतोय? तर तुम्हाला आठवत असेल जनरली व्हॉट इज रिएक्शन. रिएक्शन म्हणजे काय? येस, देयर इज अ कन्व्हर्जन ऑफ रिएक्टंट इनटू प्रोडक्ट इन ईच अँड एव्हरी केमिकल रिएक्शन. देयर इज अ कन्व्हर्जन ऑफ रिएक्टंट इनटू प्रोडक्ट. रिएक्टंटचं कन्व्हर्जन प्रोडक्ट मध्ये होतं. जनरली दिस इज कॉल्ड रिएक्शन. बट ऍक्च्युअली इन ऍक्च्युअल कंडिशन हाऊ दॅट रिएक्शन ऑकर्स, ही रिएक्शन कशी होते? येस, वी नो दॅट first reactants are converted into intermediate. Here that reactant is converted into intermediate. Then that intermediate is further converted into product. This is the general criteria for each and every chemical reaction. Reactant first convert into intermediate. That intermediate further converts into product. This is the general trend. Now let us see a very simple example of organic reaction. एक तुमच्या समोर तुम्ही स्टडी केलेलं एक्झाम्पल मी ठेवतो. एक्झाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. Actually this is alkaline hydrolysis of alkyl halide. Now let us see simple example of organic compound. Now tell me what is the name of this compound. Carbon, CH3, here CH3 and Br. This is called tertiary butyl bromide. Okay, name of the compound is tertiary butyl bromide, example of alkyl halide. Now what happens when that tertiary butyl bromide is heated with KOH? याची रिएक्शन जर आपण KOH बरोबर केली, when it is heated with the KOH, this is very simple reaction. तुम्ही सर्वजण ही रिएक्शन 12th स्टँडर्ड मध्ये स्टडी केलेली आहे. काय होतं यामध्ये? यस, दॅट ब्रोमीन इज रिप्लेस्ड बाय OH. यामधला हा ब्रोमीन काय होतो? इट इज रिप्लेस्ड बाय OH and we get corresponding product. This is called न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन. याला आपण न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन म्हणतो. याबद्दल आपण नंतर डिटेल मध्ये बघणार आहोत. आपण एवढं लक्षात ठेवूया, when tertiary butyl bromide is heated with KOH, bromine is replaced by OH. Okay, here bromine is replaced by OH and we get the product, and this is nothing but the tertiary butyl alcohol. याला आपण tertiary butyl alcohol असं म्हणतो. This is simple example of organic reaction. हे ऑर्गॅनिक रिएक्शनचं एक सिंपल एक्झाम्पल मी तुमच्या समोर ठेवलेलं आहे. ऍक्च्युअली हाऊ द रिएक्शन ऑकर्स, ही रिएक्शन कशी होते? तर तुम्ही सर्वांनी स्टडी केलेला आहे SN1 मेकॅनिझम, हाऊ द रिएक्शन ऑकर्स. मी या ठिकाणी पुन्हा एकदा तुमच्या समोर मांडतो ही रिएक्शन कशी होते. Actually, in first step, what happens? This reaction takes place in two steps. दोन स्टेप मध्ये रिएक्शन होते. पहिली स्टेप कोणती आहे? In first step, that CBr bond between carbon and bromine. This bond undergo breaking. या बॉन्डचं ब्रेकिंग होतं, and this is heterolytic breaking. We know that this is covalent bond. How the covalent bond is formed? How the covalent bond is formed? It is formed by sharing of electron. Means there is an electron pair in between carbon and bromine. Means simply we can say that covalent bond contribute electron pair. It consists electron pair, and when that bond undergo breaking, when there is a heterolytic bond breaking, then that electron pair goes towards bromine. Here this bond undergo breaking, and that electron pair goes towards bromine, and that bromine acquires negative charge. Okay, it acquires, this is arrow actually, and there is bromine which having negative charge. Okay, I have shown minus Br minus on the arrow. Actually Br minus is the byproduct, पण त्याला arrow वरती लिहिलं तर मी त्याला निगेटिव्ह साइन दिलेला आहे. ओके, हा बाय प्रोडक्ट आहे. इथून बाहेर पडलं Br minus. Then what should be the charge on carbon? हा बॉन्ड ब्रेक होत असताना इलेक्ट्रॉन पेयर गोज अवे फ्रॉम द कार्बन. Hence that carbon acquire positive charge. There is a positive charge on the carbon. Okay, and this intermediate is called carbocation. Okay, now this reaction takes place in two steps. First step कोणती आहे? Breaking of CBr bond. Electron pair goes towards bromine. Carbon acquires positive charge, and we get the carbocation as an intermediate. Okay, now in the second step what happens? We are using KOH. त्या KOH मध्ये असणारं जे OH मायनस आहे, it acts as a
nucleophile. Here there is a negative charge on the OH minus, means there is electron pair. Negative charge म्हणजे electron pair असतं. Now this OH minus form a bond with that carbocation. It form a bond with positively charged carbon. याच्यावर बरोबर bond तयार करतो, and thus there is formation of new bond between carbon and OH, and this is SN1 reaction. Okay, now what I have explained, मी इथं काय explain केलेलं आहे, how that reaction occurs, how the reactant is converted into product. Reactantचं conversion product मध्ये कसं होतं. I will repeat again. Actually, we are just discussing about the first topic from the organic chemistry, fundamentals of reaction mechanism. मग यामध्ये आपण काय स्टडी करतोय, जस्ट इंट्रोडक्शन, व्हॉट इज मीन बाय रिएक्शन मेकॅनिझम. मी तुमच्या समोर मांडतोय रिएक्शन मेकॅनिझम म्हणजे काय. जनरली इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टंट्स आर कन्व्हर्टेड इनटू प्रोडक्ट. कोणतंही केमिकल रिएक्शन असेल, रिएक्टंट्स आर कन्व्हर्टेड इनटू प्रोडक्ट. बट ऍक्च्युअली हाऊ दॅट प्रोसेस ऑकर, ही प्रोसेस कशी होते, दॅट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स. ही प्रोसेस अनेक स्टेप मध्ये होते. as well as that reaction may be involve formation of some intermediate. In this reaction there is a formation of carbocation. म्हणजे रिएक्शन मध्ये काही इंटरमिडिएट्स तयार होतात. ओके, वी नो दॅट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप. नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये रिएक्शन होते. देन इट मे बी इन्व्हॉल्व फॉर्मेशन ऑफ सम इंटरमिडिएट. त्यामध्ये काही इंटरमिडिएट्स तयार होतात. Also that reaction involve breaking of some covalent bond. त्या रिएक्शन मध्ये काही बॉन्डचं ब्रेकिंग होतं. हिअर देयर इज ब्रेकिंग ऑफ दिस TBr बॉन्ड. Also there is formation of COH bond. म्हणजे रिएक्शन मध्ये बॉन्ड ब्रेक होतात आणि नवीन बॉन्ड तयार होतात. ओके, अँड thus chemical reactions are nothing but, मी काय एक्सप्लेन करेल केमिकल रिएक्शनला. Reaction may be takes place into number of steps. That reaction may involve formation of some intermediate. That reaction may be involve breaking of bond and formation of new bond. And that detailed information about chemical reaction means how actually reactant convert into the product. That is called reaction mechanism. The detailed information about path followed by reactant to product. रिएक्टंटचं कन्व्हर्जन प्रॉडक्ट मध्ये कसं होतं, तो जो पाथ आहे, तो जो मार्ग आहे, त्याचं डिटेल इन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट द रिएक्शन मेकॅनिझम. त्याला आपण म्हणतो रिएक्शन मेकॅनिझम. मी तुमच्या समोर सिंपल एक्झाम्पल ठेवलेलं आहे. SN1 रिएक्शन, टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड when heated with aqueous KOH gives tertiary butyl alcohol, and we have studied how that conversion occurs, how the formation of carbocation intermediate, how there is attack of nucleophile, and this is nothing but the mechanism. Clear cut information, detailed information about the chemical reaction. Okay, this is just introduction. What is meant by reaction mechanism? तुमच्या डोक्यात असावं, लक्ष ठेवा. To study the organic reaction, we must know about the reaction mechanism. आपण कुठलेही ऑर्गॅनिक रिएक्शन स्टडी करत असताना त्याच्या रिएक्शन मेकॅनिझम कडे जाणार आहोत. अँड देअरफॉर याचा जो मेन कन्सेप्ट आहे, व्हॉट इज रिएक्शन मेकॅनिझम, हे तुम्हाला माहित असणं आवश्यक आहे. ठीक आहे, तर रिएक्शन मेकॅनिझम, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन. नाउ इन दिस टॉपिक व्हॉट वी आर गोइंग टू स्टडी, आपण काय स्टडी करणार आहोत, सम ऑफ द इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट रिलेटेड टू द रिएक्शन मेकॅनिझम. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये रिएक्शन मेकॅनिझम स्टडी करत असताना जे महत्वाचे काही कन्सेप्ट आहेत, ते कन्सेप्ट आपण या टॉपिक मध्ये स्टडी करणार आहोत. आणि यामधला पहिला एक महत्वाचा कन्सेप्ट आहे, व्हॉट इज मीन बाय कर्व्ड एरो नोटेशन. आपल्याला स्टडी करायचं आहे कर्व्ड एरो नोटेशन कशाला म्हणायचं. दिस इज फर्स्ट सिंपल कन्सेप्ट, कर्व्ड एरो नोटेशन. लेट अस सी फर्स्ट सिंपल एक्झाम्पल. मी पुन्हा एकदा तुमच्या समोर तेच एक्झाम्पल ठेवतो. यस, इट इज टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड. ओके, एक्झाम्पल ऑफ अल्किल हलाइड. when it is heated with the KOH, आपण त्याला KOH बरोबर हीट केलं, काय होतं, in first step this CBr bond undergo breaking. When it is heated with KOH, the CBr bond undergo breaking. This electron pair goes towards bromine, and there is a Br minus. हा बाय प्रोडक्ट आहे. समोर लिहिण्याच्या ऐवजी मी इथं एरो वरती म्हटलं Br मायनस, पण त्याला निगेटिव्ह साइन दिलेला आहे. while carbon acquires positive charge, and there is a formation of intermediate called as carbocation. Okay, this is the carbocation intermediate. First step. मी तीच रिएक्शन पुन्हा एक्सप्लेन केली आहे. देन सेकंड स्टेप मध्ये काय होतं, हिअर OH मायनस, KOH मधला जो OH मायनस, इट अटॅक ऑन द carbocation. That OH having negative charge means there is electron pair.
this electron pair now form a bond between OH and carbon, and finally we get the new bond between carbon and OH, and this is nothing but the tertiary butyl alcohol. Okay, I have explained the same reaction once again, पुन्हा एकदा एक्सप्लेन केलेली आहे. आता मी मूळ कन्सेप्ट कडे येतो. ऍक्च्युअली यामध्ये काय होतंय बघा. हियर in first step what happens, that CBr bond undergo breaking. We know that this is covalent bond. That bond is formed by sharing of electron. Means in between that carbon and bromine, there is electron pair. That electron pair is called shared pair of electron. Okay, and thus that CBr bond consists, it contributes one electron pair. What is my statement? That CBr bond contribute one electron pair. And what happens during the bond breaking? The bond breaking होत असताना काय होतं? During this bond breaking, there is a movement of electron pair. इथं मुवमेंट होते इलेक्ट्रॉन पेअरची. म्हणजे सीबीआर बॉन्ड मध्ये असणारी इलेक्ट्रॉन पेअर कुणाकडे जाते? ब्रोमिन कडे जाते. दॅर इज अ मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेअर. सिमिलरली इथं OH आणि कार्बन या दोन्हीच्या मध्ये बॉन्ड तयार होतो. म्हणजे काय होतं? OH वरती निगेटिव्ह चार्ज आहे, मीन्स देर इज इलेक्ट्रॉन पेअर. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन पेअर फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड OH. या दोन्हीच्या मध्ये हा या ठिकाणी बॉन्ड तयार होतो, हा COH बॉन्ड तयार होतो. मीन्स हिअर ऑल्सो देर इज मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेअर. मीन्स सिंपली वी कॅन से दॅट, म्हणजे माझं फायनल स्टेटमेंट काय असेल? ड्युरिंग केमिकल रिएक्शन देर इज अ ब्रेकिंग अँड मेकिंग ऑफ कोव्हलंट बॉन्ड. केमिकल रिएक्शन मध्ये बॉन्ड ब्रेक होतात आणि नवीन बॉन्ड तयार होतात. अँड ड्युरिंग दॅट, म्हणजे ते होत असताना काय होतं? दॅर इज अ मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आणि तिथं इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट होते. अँड दॅट मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्युरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, that movement of electron during the chemical reaction is shown by curved arrow. आणि ती movement आपण कशाने दाखवतोय? curved arrow ने दाखवतोय. This is the curved arrow. हा या ठिकाणी जो arrow दाखवलेला आहे आपण, इथं जो arrow दाखवलेला आहे, this is called curved arrow. Why it is used? To show the movement of electron during the chemical reaction. तो आपण केमिकल रिएक्शन मध्ये मुवमेंट दाखवण्याकरिता इलेक्ट्रॉनची आपण हा arrow दाखवतोय. And that is called as the, yes, this is called as the curved arrow. त्याला आपण curved arrow म्हणतोय. ओके, नाउ हाऊ द curved arrow इज ड्रॉन. त्या आपण ड्रॉन कसं करतो? इट इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिनल पोझिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजे बघा या ठिकाणी सीबीआर मध्ये इलेक्ट्रॉन कुठे आहेत? या बॉन्ड मध्ये आहेत. मग इथून सुरुवात केली. इट इज ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिनल पोझिशन टू द न्यू पोझिशन. म्हणजे सुरुवात इथून करतो आणि जिथपर्यंत तो गेलेला आहे, म्हणजे इलेक्ट्रॉन पेअर कुठे मूव्ह होते तिथपर्यंत त्याला दाखवतो. इथं सुद्धा पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉन पेअर OH मध्ये इथं होती आणि ती पुन्हा या कार्बन कडे आपण दाखवलेलं आहे. दॅट मीन्स दॅट टू शो द मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, curved arrows are drawn from original position to the new position of electron. Okay, this is just what is meant by curved arrow in chemical reaction. The movement of electron pair is shown by curved arrow. Now there are two types of curved arrow. दोन प्रकारचे curved arrow आहे. First one is the, here I have shown, first one is the single headed arrow. पहिला आहे single headed arrow आणि second आहे half headed arrow. दुसऱ्याला half headed arrow असं आपण म्हणतोय. Now let us see one by one what is meant by single and half headed arrow. Let us see first single headed curved arrow. Okay, I will take example first. यामध्ये एक example, मी तेच example तुमच्या समोर ठेवतो. Again same example, SN1 reaction. Okay, here what happens in the reaction? Tertiary butyl bromide when heated with aqueous KOH gives tertiary butyl alcohol. In first step, CBr bond breaks heterolytically. Okay, this is heterolytic bond breaking. That electron pair, या बॉन्ड मध्ये असणारी जी इलेक्ट्रॉन पेअर आहे, इट गोज टुवर्ड्स ब्रोमिन. ही ब्रोमिन कडे जाते. बरोबर आहे. पहिली स्टेप मध्ये काय होतं? ह्या बॉन्डचं ब्रेकिंग होत असताना या बॉन्ड मध्ये असणारी इलेक्ट्रॉन पेअर इट गोज टुवर्ड्स दॅट ब्रोमिन. मीन्स इन दिस केस देयर इज अ मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेअर. In this case, there is movement of electron pair, and if there is a movement of electron pair, then it is shown by single-headed arrow. असं जो arrow दाखवलेला आहे तुमच्या समोर, हा आहे single-headed arrow. म्हणजे इलेक्ट्रॉन पेअरची मुवमेंट असेल, म्हणजे दोन इलेक्ट्रॉन पेअर म्हणजे दोन इलेक्ट्रॉन. ओके, in CBr bond there is electron pair, means there are two electrons.
and there is a movement of two electron. There is a movement of electron pair, and it is shown by single headed arrow. आणि ती दाखवतोय आपण single headed arrow न. This is example of single headed arrow. Here also there is movement of electron pair, and therefore it is shown by single headed arrow. हा सुद्धा single headed arrow आहे. Okay. Now generally in heterolytic bond breaking, there is a movement of electron pair, and it is shown by single headed arrow. Generally कुठे वापरतोय आपण हा single headed arrow? If there is a heterolytic bond breaking, there is a movement of electron pair, and it is shown by single headed arrow. Okay, now let us see second type. यामधला second type आपण बघूया. What is meant by half headed curved arrow? यामधला half headed arrow म्हणजे काय ते आपण बघतोय. Let us see example first. मी तुमच्या समोर एक्झाम्पल पहिल्यांदा ठेवतो. Yes, this is chlorine molecule Cl2. We know that in chlorine molecule there is a covalent bond between a two chlorine atom. There is a covalent bond between a two chlorine atom. Covalent bond means there is electron pair. Okay, suppose that chlorine molecule is exposed to the ultraviolet light. It is exposed to the ultraviolet light. Then what happens? That bond undergo breaking, but this is homolytic bond breaking. Actually, how the bond undergo breaking? During bond breaking, one electron, actually there are two electrons in the bond. यामध्ये electron pair आहे, means there are two electrons. One electron goes towards one chlorine, while second electron goes towards second chlorine. Means this is homolytic bond breaking. Each chlorine acquire one electron from the shared pair. Now, what is the product? First chlorine having unpaired electron, second chlorine also having unpaired electron, and thus there is formation of free radical. That species is called free radical. Okay. Now, actually, what happens in the process? What happens in the process? Yes, in this process, there is a movement of single electron. In this process, there is a movement of single electron. Electron pair is not moved. Electron pair ची movement होत नाहीये, but there is movement of single electron, and always that movement of single electron is shown by half-headed arrow. आपण ते half-headed arrow दाखवतोय. This is half-headed arrow. बघा तुमच्या लक्षात येत असेल दोन्हीमध्ये फरक काय आहे मगाशी आणि आत्तामध्ये. सिंगल हेडेड एरो मध्ये बाणाचं जे पुढचं टोक आहे, हेड जे आहे ते मी कंप्लीट दाखवलं होतं. इथं मात्र हे जे एरो हेड आहे हे अर्ध दाखवलंय. दिस इज हाफ, म्हणजे पुढचं जे बाणाचं टोक आहे अर्ध आपण दाखवतोय, हाफ दाखवतोय. दिस इज कॉल्ड हाफ हेडेड एरो, अँड इट इज युज्ड टू शो द मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन. Okay, and thus movement of single electron is shown by half-headed arrow. Okay, generally homolytic bond breaking, there is a movement of single electron, and it is shown by half-headed arrow. Now this arrow is also called as the fish hook arrow. त्याला fish hook arrow असंही म्हणतात. Fish hook म्हणजे तुम्ही मासे पकडण्यासाठी जो गळ वापरतात त्यासारखा थोडासा अपीरियन्स त्याचा दिसतोय, म्हणून त्याला fish hook arrow असंही म्हटलं जातं. Yes, this is also called as the fish hook arrow. This is just about the first very important concept related to the reaction mechanism. What is meant by curved arrow? आपण आता काय स्टडी केलेलं आहे? What is meant by curved arrow? Actually, curved arrows are used in chemical reaction to show the movement of electron or electron pair. There are two types of the curved arrow. One is the single-headed arrow. मगाशी आपण बघितलेलं single-headed arrow, and second one is the half-headed arrow. Single-headed arrow is used to show the movement of electron pair. It is always happen in case of heterolytic bond breaking. While second is the half-headed arrow, it is used to show the movement of single electron. Single electron ची movement असेल, it is shown by that half-headed arrow, and it is used in case of homolytic bond breaking. It is also known as the fish hook arrow. त्याला fish hook arrow असंही म्हटलेलं आहे. Okay, this is the first concept. या टॉपिक मधला हा फर्स्ट कन्सेप्ट आपण स्टडी केलेला आहे. Now let us see next one. यामध्ये आपण थोडंसं पुढे जाऊया. पुढचा कन्सेप्ट आहे टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग. How the bonds in the organic molecule undergo breaking. We know that chemical reaction, it involves breaking and making of covalent bond. Let us see same example, tertiary butyl bromide. When it is heated with aqueous KOH, what happens? We get tertiary butyl alcohol.
How the reaction occur? Reaction कशी होते? In first step, this bond undergo breaking. Electron pair goes towards bromine. It acquires negative charge. There is a loss of Br minus. Then carbon acquires positive charge. We get the carbocation intermediate. In second step, OH minus nucleophile attack on the carbocation. There is a formation of new bond between OH and carbon, and we get the tertiary butyl alcohol. Okay, this is common reaction. I have already explained. Okay, now we know that in chemical reaction, there is a breaking of covalent bond, and that breaking of covalent bond is also called as bond fission. त्याला bond fission असं म्हटलं जातं. That breaking is called as the bond fission, and there are two types of the bond fission. One is a homolytic bond breaking, and second is the heterolytic bond breaking. यामध्ये दोन टाइप्स आहेत. ऑलरेडी तुम्ही हे स्टडी केलेलं असेल ऍट 12th लेवल, पण पुन्हा एकदा आपण रिवाइज करतोय. व्हॉट इज मीन बाय homolytic and heterolytic bond breaking? Actually, these are two main types of bond breaking. Bond breaking चे किंवा bond fission चे हे दोन महत्वाचे टाइप्स आहेत. थोडंसं डिटेल मध्ये हे आपण डिस्कस करणार आहोत. फर्स्ट अबाउट द homolytic bond breaking. Now I will explain the same example of chlorine molecule. Okay, तुम्हाला लक्षात राहण्याकरिता मी थोडंसं तेच एक्झाम्पल या ठिकाणी देतोय. आणि हे बघा, ऍट द एंड किंवा थोडंसं टॉपिक तुमचा हाफ झाल्यानंतर याच्या नोट्स सुद्धा मी तुम्हाला देईन. म्हणजे माझ्याकडे डायरेक्टली याच्या टाइप्ड नोट्स आहेत. पीडीएफ फॉर्मॅट मी तुम्हाला देईन. त्यामध्ये नोट्स मी देत असताना पॉइंट वाईज दिलेला आहे. त्यामुळे आता तुम्ही फारसं फक्त कॉन्सन्ट्रेट याच्यावरती करा. काही महत्वाच्या गोष्टी लिहायच्या असतील ठीक आहे, पण कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असू द्या. तुम्हाला नोट्स मात्र मी देणार आहे. ठीक आहे. Let us see example of that homolytic bond breaking. This is chlorine molecule. In chlorine molecule, the two chlorine atoms, they are linked together by a covalent bond. This is a covalent bond. Okay. Now, covalent bond is formed by sharing of electron. Means there is electron pair in between that two chlorine atoms. That is called shared pair of electron. Okay, we know that. Now, suppose that chlorine molecule is exposed to the UV light. When it is exposed to the UV light, what happens here? Now, this bond undergo breaking. One electron from the shared pair goes towards one chlorine atom. Second electron from the pair goes towards second chlorine atom. First chlorine acquire one electron. Second chlorine also acquire one electron. And thus there is formation of chlorine atom which having unpaired electron. And such a species, that species in which chlorine having unpaired electron, that species is called as the, yes, it is called as the free radical. Thus there is a formation of free radical. Okay, I will explain once again. Same example. Chlorine molecule, when exposed to the ultraviolet light, that bond undergo breaking, and there is a formation of chlorine free radical. And that type of the bond breaking is called homolytic. Now, what is the main property? What is the characteristic property of that bond breaking? What is the main point in the bond breaking? Yes, during bond breaking, there is a symmetrical distribution of electron. म्हणजे इथे इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन सिमेट्रिकल होतं, इलेक्ट्रॉनची सारखी वाटणी होते. Therefore, we can say that this is symmetrical breaking of covalent bond. आता पहिला पॉइंट काय असेल? What is the main point? Yes, it is symmetrical breaking of covalent bond. म्हणजे बॉन्ड ब्रेक होत असताना इलेक्ट्रॉनचं इक्वल डिस्ट्रीब्युशन होतं. Therefore, it is symmetrical breaking. आणि सेकंड पॉइंट काय आहे बघा, here each species during that bond breaking, each species acquire one electron from the shared pair. प्रत्येक ऍटम जो आहे, क्लोरीनचा ऍटम किंवा कुठलाही ऍटम असेल, इट अक्वायर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेअर्ड पेअर. मग यावरून आपल्याला डेफिनेशन कसं करता येईल बघा होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंगचं. द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोव्हलंट बॉन्ड in which each atom, each species acquire one electron from the shared pair is called homolytic bond breaking. याला आपण homolytic bond breaking असं म्हणतो. The symmetrical breaking of covalent bond in which each species acquire one electron from the shared pair is called homolytic bond breaking. Okay, this is just definition. Now let us see some properties. याच्या काही प्रॉपर्टीज आपण बघूया या बॉन्ड ब्रेकिंगच्या. यामध्ये पहिला पॉइंट काय सांगता येईल बघा. During homolytic bond breaking, free radicals are formed. यामध्ये free radicals formation होतं. Free radical means the species which having unpaired electron. आणि generally during homolytic bond breaking, free radicals are formed. Second point यामध्ये सांगता येईल. During homolytic bond breaking,
there is a movement of single electron. Therefore, it is shown by half-headed curved arrow. म्हणून आपण ते दाखवतोय half-headed curved arrow न. There is movement of single electron and therefore it is shown by half-headed curved arrow. Third one, generally that type of bond breaking occurs हे कधी होतं in presence of UV light, in presence of peroxide or at high temperature. हाय टेम्परेचरला किंवा पेरॉक्साइडच्या सानिध्यामध्ये किंवा युव्ही लाईटच्या प्रेझेन्स मध्ये जनरली दॅट टाइप ऑफ होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग ऑकर्स. ओके, अँड लास्ट वन इज द इट इज ऑकर इन प्रेझेन्स ऑफ नॉन-पोलर सॉल्व्हंट. Generally, in presence of non-polar solvent, there is homolytic bond breaking. Now, what is meant by non-polar solvent? हे मी तुम्हाला थोडंसं एक्सप्लेन करणार आहे. ओके, आणि आपण वेगवेगळ्या ज्या रिएक्शन केमिस्ट्रीमध्ये कॅरी आउट करतो दे आर कॅरीड आउट इन प्रेझेन्स ऑफ सो मेनी सॉल्व्हंट. मग यामध्ये एक्झाम्पल सॉल्व्हंटचे कोणते आहेत? वॉटर इज द बेस्ट एक्झाम्पल, देन अल्कोहोल अगेन, देन क्लोरोफॉर्म इज द एक्झाम्पल ऑफ ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ethyl acetate, these are the examples of solvent. Then again benzene also example of solvent, cyclohexane and hexane, these are the examples of solvent. यामध्ये water आपण सोडलं, other remaining are the organic solvent. Okay, now what is polar and non-polar? यामध्ये polar कोणाला म्हणायचं? सिंपल एक्झाम्पल मी यामध्ये एक्सप्लेन करतो. कन्सिडर ROH, अल्कोहोल. इन अल्कोहोल there is a covalent bond between O and H. या दोन्हीच्या मध्ये कोव्हलंट बॉन्ड आहे, मीन्स दॅट इज इलेक्ट्रॉन पेअर, बट दॅट ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन हायड्रोजन. यामध्ये ऑक्सिजन काय आहे? इट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह मीन्स टेंडन्सी ऑफ दॅट ॲटम टू अट्रॅक्ट इलेक्ट्रॉन पेअर टुवर्ड्स इटसेल्फ. स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन पेअर ओढण्याची शक्ती म्हणजे याला म्हणायचं electronegativity. Oxygen is more electronegative, therefore that bonded electron pair is just attracted towards oxygen and that oxygen acquire partial negative charge. It acquire partial negative charge while hydrogen acquire partial positive charge. Oxygen is more electronegative, hence acquire partial negative charge. Hydrogen acquire partial positive charge. Thus there is a positive and negative charges in the alcohol. That bond is polar and that molecule is polar molecule. That solvent is called polar solvent. Means suppose that molecule having polarity, that molecule having positive and negative charges in the same molecule, then it is called polar molecule and that solvent is called polar solvent. Okay, and thus alcohol is example of polar solvent. Similar to that, water, chloroform, CCl4 and ethyl acetate, these are examples of polar solvent. मी तुम्हाला काय एक्सप्लेन करतोय? व्हॉट इज मीन बाय पोलर अँड नॉन पोलर सॉल्व्हंट. आणि दुसरा आहे नॉन पोलर सॉल्व्हंट, मीन्स दॅट एक्झाम्पल बेन्झीन, सायक्लोहेक्सेन, एनहेक्सेन, दॅट मॉलिक्युल्स ऑफ दॅट सायक्लोहेक्सेन डू नॉट हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस अँड देअरफॉर दीज आर नॉन पोलर, म्हणून त्यांना आपण नॉन पोलर असं म्हणतो. ठीक आहे, म्हणजे आपण मगाशी स्टडी करत काय आहोत? ऍक्च्युअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग. आणि होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग मध्ये मी काय एक्सप्लेन केलं होतं लास्ट पॉइंट मध्ये? जनरली दॅट टाइप ऑफ द बॉन्ड ब्रेकिंग ऑब्झर्व्ड इन प्रेझेन्स ऑफ नॉन पोलर सॉल्व्हंट. ओके, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग मध्ये वी हॅव स्टडीड डेफिनेशन, the symmetrical breaking of covalent bond in which each species acquire one electron from the shared pair is called homolytic bond breaking. त्यामध्ये काही प्रॉपर्टीज आपण स्टडी केलेल्या आहेत. Yes, it is generally in that bond breaking free radicals are formed. In this bond breaking, there is a movement of single electron. Hence, it is shown by half-headed curved arrow. It is generally occurs in UV light, peroxide, or at high temperature, and in presence of non-polar solvent. Okay, this is just about the first homolytic bond breaking. Then second, यामधला second type आपण बघणार आहोत. What is meant by heterolytic bond breaking? Consider the example AB. Suppose this is organic compound. There is a bond between A and B. Suppose that during that bond breaking, if B is more electronegative than A, यामध्ये B हा more electronegative आहे A पेक्षा, and during bond breaking, suppose that electron pair now completely goes towards B because it is more electronegative. Therefore, that electron pair completely goes towards B. Now that B acquire negative charge. It acquire negative charge while A acquire positive charge. Okay, now in this bond breaking, there is a movement of electron pair towards one atom. एका atom कडे complete electron pair move होते and
Let us see same example A, B. But suppose A is more electronegative than B. यामध्ये A हा जर more electronegative असेल तर मग काय होतं? During bond breaking, that electron pair goes towards A and that A acquires negative charge while B acquires positive charge. Okay. Now here in that bond breaking, what is the main point? What is the main point? Yes, during bond breaking, there is an unequal distribution of electron. There is unequal distribution of electron, means it is unsymmetrical breaking of covalent bond. Right? Electron ची similar सारखं distribution होत नाहीये. Hence it is called unsymmetrical breaking of covalent bond. While one of the species acquire both the electron from the shared pair. Right? One of the atom acquire both the electron from the shared pair. These are the property. मग यावरून define कसं करता येईल heterolytic bond breaking ला? The unsymmetrical breaking of covalent bond in which one of the species acquire both the electrons from the shared pair is called heterolytic bond breaking. याला आपण heterolytic bond breaking असं म्हणतो. Right? इलेक्ट्रॉनचं अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन आहे आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी one of the species acquire both the electron. Let us see property. In this case, there is formation of ion. Ions तयार होतात. Which is more electronegative, acquire negative charge, other acquire positive charge. It is always shown by single-headed arrow. त्या ठिकाणी movement of electron pair होते, म्हणून ती आपण दाखवतोय by single-headed arrow. आणि always that type of bond breaking takes place in presence of polar solvent. Polar solvent असेल तर हे bond breaking easily होतं. This is about the heterolytic bond breaking.